హలో వ్యూవర్స్, బ్యాడ్ ర్యాంక్స్లో మీ స్వాగతం. ఇక్కడ మనం బయోటెక్ రిలేటెడ్గా కొత్త టాపిక్స్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ వీడియోతో పాటు నేను మీకు పీడిఎఫ్ నోట్స్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ రూపంగా పెట్టాను. ఈ వీడియో మీకు ఇంగ్లీష్ ఇంకా హిందీలో కూడా ఉంది. కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజెస్లోని చూసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చలో ఇవాళ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం టైప్ 1 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని చేద్దాం. ఇవాళ వీడియోలో మనం చదవబోతున్నాం టైప్ 2 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. సో టైప్ 2 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనేది చాలా డైవర్స్ ఎంజైమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, బికాస్ ఎందుకు ఇవి చాలా డైవర్స్ అంటే వీటి అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ ఉంది, వాళ్ళ డొమైన్ ఆర్గనైజేషన్, సబ్ యూనిట్ కంపోజిషన్స్, ఓకే, వేరియస్ అదర్ కో ఫ్యాక్టర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ హౌ డు దే యాక్ట్, దట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇవంటి వాళ్ళకి చాలా డైవర్స్ గా ఉంటుంది అండ్ దీనికి బోల్డ్ సబ్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. దే ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వేరియస్ సబ్ టైప్స్. ఓకే, అండ్ ఈ సబ్ టైప్ మనకి స్ట్రక్చరల్ కానీ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ కానీ చూపించవు. దీస్ సబ్ టైప్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్, అవి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, with each having a defined characteristics. Okay, so first మనం తెలుసుకుందాం type 2 enzyme అంటే ఏంటి. Type 2 enzymes are the dimer of one type of subunit. Okay, and ఇవి చాలా స్టేబుల్ ఉంటాయి మిగతా సబ్ యూనిట్స్ కంట, అండ్ వీటి రికగ్నైజేషన్ సైట్స్ అనేది యూజువలీ అన్డివైడెడ్ ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ palindromic with 4 to 8 nucleotides in length. ఓకే, సో దీనికి ఉన్న 2 ఐడెంటికల్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఓకే, one is for the restriction and one is for the modification. Now restriction endonuclease heterodimer అనేది homodimer అనేది it's not dependent on ATP or adenomethionine, ఓకే, యాజ్ అ కోఫాక్టర్. బట్ ఇవేం యూజ్ చేస్తాయి, ఇవి యూజ్ చేస్తాయి మాగ్నీషియం యాజ్ అ కోఫాక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇంకో మోనోమెరిక్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అని ఉంటుంది, అనదర్ సబ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ మోనోమెరిక్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్. ఈ మోనోమెరిక్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దీనికి ఎడినోమిథియోనిన్ కావాలి యాజ్ అ కోఫాక్టర్. అండ్ సేమ్ క్లీవేజ్ కి ఇవి యూజ్ చేసే మెయిన్ కోఫాక్టర్ అనేది మాగ్నీషియం. వి డోంట్ యూజ్ ఎడినోమిథైనోసిన్ ఆర్ ఏటీపీ. ఓకే, ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీని మోడిఫికేషన్ ఇంకా క్లీవేజ్ రెండు, ద మోడిఫికేషన్ విత్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ అండ్ క్లీవేజ్ అది విత్ ఇన్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్ విసినిటీ, అంటే రికగ్నైజేషన్ సైట్ దగ్గర కానీ రికగ్నైజేషన్ సైట్ కొన్ని బేస్ ప్లేస్ లోపనే ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నాట్ మచ్ డైవర్స్, అంటే ఎక్కువ ర్యాండమ్ ప్లేసెస్ లో ఇది కట్ చెయ్యదు, మోడిఫికేషన్ కానీ క్లీవేజ్ కానీ. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ టైప్ 2. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా దీని సబ్ టైప్స్ ని మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ సబ్ టైప్ మనం చదివేది టైప్ 2E. ఓకే, సో టైప్ 2E అనేది ఇది ఎలెస్ట్రాటికల్ గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎలా? బై బైండింగ్ ఆఫ్ అ సెకండ్ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్. సో ఇక్కడ ఒక సెకండ్ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ ఒక దగ్గర బైండ్ అవుతుంది. ఎలెస్ట్రాటిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలెస్ట్రాటిక్ అంటే ఏదో చెప్తున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక సబ్స్ట్రేట్ ఉంది, ఇలా ఒక ఎంజైమ్ ఉంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఇక్కడ బైండ్ అవుతే, ఓకే, ఈ సబ్స్ట్రేట్ బట్టి దీని పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎంజైమ్ బైండ్ అవ్వగానే ఇలా ఉంది కదా, దిస్ విల్ చేంజ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది, యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది బైండ్ అవ్వగానే. ఓకే, దీన్నే ఎలెస్ట్రాటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. అంటే ఒక దగ్గర బైండ్ ఇంకో దగ్గర దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఎలెస్ట్రాటిక్ గా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దీనికి 2 రికగ్నైజేషన్ సైట్స్ ఉంటాయి, 2 కాపీస్ ఆఫ్ ద రికగ్నైజేషన్ సైట్స్.
ఒకటి target for the cleavage and the other for allosterotic binding. Okay, so the example you can take, there are many. Okay, NaEl is one example of this. Now let's go to the next one. Next is type 2S. So ఇది మనకి ఒక మోనోమెరిక్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. ఇది ఒక డిఫైన్డ్ డిస్టెన్స్ లో క్లీవ్ చేస్తుంది DNA ని. Okay, defined distance outside the non-palindromic restriction site. Okay, so what did we learn just now? We learned about type 2. ఇది ఒక డిఫైన్డ్ డిస్టెన్స్ లో క్లీవ్ చేస్తుంది. It's a non-palindromic symmetric recognition site. Okay, so this has a non-palindromic asymmetric recognition site, and it also functions as a dimer. You can call it as FOKL. It's one example of it. Let's go to the next one, that is type 2M. So M, as the name suggests, it recognizes methylated DNA. ఇది మనకి దేన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? మిథైలేటెడ్ DNA. సో ఇది రికగ్నైజ్ చేసి ఇది కట్ చేస్తుంది మనకి మిథైలేటెడ్ DNA. Okay, example is DPN is one example of this. Next మనం చదవబోయేది type 2B. So what is this type 2B? Type 2B ఏం చేస్తుంది? Type 2B ఇవి మల్టీమర్స్ అన్నమాట. They are multimers. Okay, and దీనికి more than one subunit ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇది DNA ని ఎక్కడ క్లీవ్ చేస్తుంది? At both sides of recognition sites. Okay, and దీనికి both adenomethionine కూడా కావాలి and magnesium. It needs both as a cofactor. And one example I can give is as PP2. This is one example of type 2B restriction enzyme. Okay, so ప్రతిదీ చాలా కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను, ఎంత అవసరమో అంతే చెప్తున్నాను, బికాస్ ఎక్కువ డీప్ లోకి వెళ్ళిపోతే దట్స్ నాట్ గుడ్. ఓకే, అండ్ బట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ మస్ట్. నౌ టైప్ 2F. టైప్ 2F గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుదాం. So type 2F అనేది interacts with two copies of the recognition sequence. It is interacting with two copies of the recognition sequence, and they differ from type 2A. So మనం type 2E చదివాం కదా, so they differ from type 2E. ఇక్కడ they cleave both the sequence in a concentrated reaction. Okay, so type 2E లో ఏం చేస్తుంటే they cleave DNA after a proper interaction with it. Here they are cleaving the sequences in a concentrated reaction. Okay, this is type 2F, and I can say they interact with two copies but cleave both at the same time. So concentrated reaction, same time. Okay, and here the example is NGON4. Now let's go to the next one, type 2G. ఇప్పుడు మనం చదివేది type 2G గురించి. సో దీనికి సింగిల్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ అ సింగిల్ సబ్ యూనిట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ is stimulated by adenomethionine, and it has both restriction and modification activity, which is present in a single polypeptide chain. Okay, and it requires adenomethionine. Okay, and one more example of this is ECO571. This was about type 2G. Let's go to the last one, that is type 2T. So type 2T ఇది మీకు డిఫరెంట్ సబ్ యూనిట్స్ తో కంపోజ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఏది? సీక్వెన్స్, and it functions as a heterodimer. Okay, so it's composed of two different. So some కొన్ని palindromic sequences ని రికగ్నైజ్ చేస్తాయి, కొన్ని asymmetric recognition sequence ని రికగ్నైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, for example, the example is BP4101. This is type 2T.
సో ఇక్కడ వరకు మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అండ్ దేర్ టైప్స్ ని చదివాము. రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ టైప్ 2 ని మనం చాలా బ్రీఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎంత అవసరమైతే అన్ని పాయింట్స్ ని చదివాం. టైప్ 1 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది అండ్ we learned about type 2 restriction enzyme now. Next video we are going to learn about type 3 and type 4 restriction enzyme. ఇవాళ టాపిక్ మీకు అర్థమైంది కదా? ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బయోట్రాంక్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.